Ujambo na karibu mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, na karibu tena katika habari zetu za Mwale saa 7, ikiwa na mimi WAITHERA. Na tuanze moja kwa moja katika habari inayotufungulia habari za siku ya leo. Mgombea wa nchi ya Kenya wa shirika la kibiashara duniani amesema kuwa atasukuma mageuzi katika shirika hilo la kibiashara duniani, huku akiahidi kuelekezwa na mataifa shirika. Akisimama mbele ya kamati kuu ya maamuzi ya shirika hilo hapo jana, Amina Mohamed aliambia kikundi cha wajumbe hao kuwa atahimiza mataifa shirika kufuata mambo yanayotaja kuwa mageuzi, afueni na ufufuo wa shirika hilo lililo na jukumu la kutoa sheria za shirika hilo. This vital system is being tested as never before. The WTO was already in difficulties before COVID-19 struck. Its negotiating function had faltered, with only limited successes in the last 25 years, despite the launch of the Doha round of negotiations at the beginning of the century. Trade tensions have increased, and the dispute settlement system has been compromised. There is widespread acknowledgement among WTO members that the WTO is in urgent need of reform. There are 3 key areas where the WTO membership needs to focus: reform, recovery, and renewal. We need to recapture the visionary inspiration of the original architects of the system. Governments must breathe new life into the WTO so it can play a key role in helping recovery from the pandemic and in rebuilding economic resilience. Reviving trade is essential to recovery worldwide, to boosting growth and sustainable development, and to easing the social and economic impact of the COVID-19 pandemic. Once recovery is underway, however, we still face the need to update the trading system to take account of crucial global issues like climate change, the digital revolution, poverty, and sustainable development. The WTO should be where governments come together to cooperate on formulating the best trade policy responses among themselves, share best practices, and reaffirm key principles. The WTO membership does not all share the same reform priorities. This makes it essential for them to work together to build convergence around elements that they can all support. I believe we can break the cycle of despair and enter into a new phase of hope and realism. I know that I have what it takes to be Director General of the WTO, to help the WTO make progress on crucial issues. And I know this because during my time here in Geneva as ambassador and later as minister, I have severally been appointed by the membership to chair WTO bodies. Kanisa la Jesus Winner Ministry chini ya uongozi wa Pastor Mwale linaendelea na shughuli za kuwapa watu chakula walioathirika na janga la corona. Hivi leo mamia ya watu waliojitokeza katika makao makuu ya kanisa kupokea msaada huo, huku mikakati ya kiafya iliyowekwa na Wizara ya Afya kupambana na janga la corona ikizingatiwa. Naitwa John Irongo Maina. Mimi naishi mtaa wa Kasarani. Tumekuja hapa kanisani kushukuru, maana siku ya leo tumekuja kupokea chakula kutoka kwa watumishi wetu Reverend Mwale na watumishi wale wengine. Tunasema ni asante na tunashukuru Mungu. Naitwa Hope Makoha kutoka Zimmerman. Nilipokea ujumbe wa kwa Jesus Winner anapatiana food. Nilifurahi sana na nashukuru Mungu kwa hayo. Natumai kwa pia wenye hawana chakula Mungu atawasaidia. Kwa Richard Gitahi Derito, siku ya jana nilipata message kutoka kwa watumishi wa Mungu wa Jesus Winner Ministry. Kaniambia tukujie chakula siku ya leo. Nilifurahia sana sababu maisha imekuwa ngumu, lakini hasa Mungu ameguza watumishi wake na nimefurahia sana sababu wametuitia chakula. Naitwa Caroline Wambui. Tulipata huu ujumbe kupita simu zetu za mkono na tukaambiwa kwamba kuna msaada ambao pastor anataka kupeana wenye hawana uwezo, na ndio maana tumefika hapa leo, kwa maana
tuko wengi wenye wanapita mangumu, lakini kwa ajili ya upendo ambao Pastor Bishop akonayo, ndio maana ametuita ili tupate msaada. Tunaweza mshukuru, hata maneno tu ya kusema hatuna. Ni Mungu tu anajua, na Mungu tu ndiye atamlipa akiwa juu mbinguni. Agnes, namshukuru Mungu sana. Kama Mungu abariki watumishi wetu kwa vile wametushughulikia kama washirika wa kanisa. Mimi sijawahi ona upendo mwingine kama hii. Tunasema Mungu wa amani endelee kuwainua kuwatenda makuu, kwa sababu hakika tangu corona ikuje tumekuwa tukiitiwa chakula, wametushikilia. Tunasema Mungu aendelee kuinua kanisa la Jesus Ministry na endelee kuonekania watumishi wote na wale wote wamecontribute ndio tupate chakula. Hatujawahi lala njaa tangu corona ikuje. Tunasema Mungu wa amani aendelee kuinua kanisa na watumishi wake. Tunashukuru sana sana sana, ni kwa sababu tumekuwa na wakati mgumu, wakati wa corona au COVID-19, na tumekuwa kila mwezi kanisa tunatoa pesa na tunapatia watu chakula. Tuliweza kuongea na ministry ya fooding program na wakatupatia chakula ambaye tumepatia watu zaidi 1,000 kwenda zaidi ya 1,000, na tunashukuru sana. Ni kwa sababu kila moja amepata mshere kilo 5, wengine wamepata unga ya wazee na watoto ya kuwapatia protein ya kutosha katika mili yao, na sabuni, na mama zetu tumewapatia mafuta. Kwa hivyo tunashukuru hata kwa sababu upande wa program ya fooding wametupatia chakula, na tumeshukuru sana. Watu wengi wamepata chakula, na tunasema ya kwamba hiyo jambo lisiwe siku moja, liendelee hata kwingine ndio watu wapate chakula. Na kwa sababu wakati ni mgumu, watu wengi wako kazini, watu wengi biashara zimeanguka, wengine walifutwa kazi. Kwa hivyo tuangalie, na tukifanya hayo Mungu atatubariki. Wakazi wa Mihango mapema leo walifunga barabara ya Mihango kwenda Kayole kwa madai kwamba kampuni ya ujenzi ya Kichina inaharibu barabara hii na magari mazito yanayobeba vifaa vya ujenzi kutoka kwa timbo za uchimbaji mawe za Kayole. Wakizungumza na wanahabari, wakazi hao walionyesha sehemu ya barabara ambazo tayari zimebomolewa na kuharibika. Hivi ukiangalia hii barabara imekuwa ikitengenezwa, na sasa hii ndio tunaekelea slabs za kule bridge ya kuingia Kayole. Sasa hizi tonnage ma truck za China zime overload mpaka barabara ona imeharibika, hata hatujamaliza. Sasa we are asking, kusema ukweli, leo hii if the road pavement structure imeharibika, tutarudi baadaye tukishaweka bridge tuanze kutengeneza barabara tena? Sema ukweli, sisi tunaambia serikali hivi, tunataka way bridge hapa kwa sababu hawa watu wana overload na wanatuharibia barabara. Hii barabara inatengenezwa na taksi ya mwananchi. Sasa tunataka tuingie kwa mfuko tena tutengeneze barabara tena kwa sababu ya hawa watu. Sisi tunaambia 7 days kama serikali haitakuwa imerespond kwa hii way bridge, hapa tutafunga. Hapa tunafunga. Hii truck hatutakubali. We need a way bridge hapa. Hii mchongo hata tujui nani amepewa hii contract. Na wakienda huko wanalipisha kwa way bridge yao, lakini hapa hawalipishi. We do not get value for our money hapa. Wanatumalizia barabara. We do not get value for our money hapa. Lakini wakienda huko wanalipisha nini? Patronage. Hapa wanapita tu, barabara zetu ndio zinaribika. Abu ukiangalia nyuma yangu hapa saizi, unaona hapa ni lori zaidi ya 50 ziko nyuma yangu. Hii barabara contractor hata hajamaliza kulipwa. Alikuwa anafaa kurudi kwa site amalize barabara. Henceforth, lori zimekuja hapa za CR China Road. Wanakuja wanapita kwa hii barabara. They have not consulted with the residents sababu public participation. Unajua kuna ile kitu inaitwa public participation. Wajakuja kufanya public participation, waseme watu wanakuja kuchukua mchongo huku pande ya Mihango. Barabara tunatetea barabara yetu kama resident wa Mihango. Mtazamaji, sasa tutachukua mapumziko mafupi, lakini usiende mbali kwani narejea kwa habari zaidi kwa muda usio mrefu.
Karibu tena na tuelekee upande wa Naivasha kule ambako serikali imeajiri zaidi ya vijana 283,000 katika awamu ya pili ya kazi mtaani kama njia mojawapo ya kusaidia familia za vitongoji duni zisiathirike kwa janga la corona. Kinyume na awamu ya kwanza iliyozingatia usafi, awamu hii itazingatia kuimarisha barabara haswa zile za vitongojini. Mpango huu mzima utachukua kipindi cha miezi 6 na unalenga vijana wote wa kaunti zote 47 kama njia mojawapo ya mpango wa kulinda jamii. Countrywide is 283,000 young people in all the 47 counties. Yeah, so first phase was really focused on hygiene issues. But it's very important to understand and get context of what Kazi Mtaani is all about. This is a social protection program. Because of the COVID protocols, the young people and especially families that live in the informal settlements were really affected, because when we started saying stay at home, most of them hustle every morning and then they get something and they buy food. They do what is called, they live from hand to mouth. So when COVID came, they were the hardest hit. And urban areas specifically were very, very hard hit. And because, you know, in the rural areas you cannot die of hunger. But in urban areas there were so many people and families that were affected. So that is why this Kazi Mtaani really focuses on informal settlements and provides some relief. So the kind of works we did were what we call hygiene. That's why it's called National Hygiene Program. Because also, you know, the protocols that we've been pushing on COVID about cleanliness, washing your hands, wearing masks, social distancing, but also our informal settlements are a pile of garbage, the drainages are clogged up, the bushes are uncleared, and there's you know, those things will bring things like cholera, typhoid, and that's why we embarked on hygiene programs. But at the same time, we ask the young people to give back to the society, to give back to the public by engaging in something which we call public good. But most important is to keep the money circulating in the informal settlement, so that when they get paid, they buy food from Mama Mboga, then Mama Mboga keeps her shop open and also make sure whoever they have employed. And now phase 2 is going to be a bit different. We are still going to do the hygiene programs, but because we have quite a number of youths, we are also now going to get into some formal type of works. So we are looking at what we call extended public works program. Like for instance, we're going to bring young people to finish this dormitory here. We get some skilled labor, we buy materials, and then they come and finish it. Why we want to do that is because these are labor intensive activities, so it means we can be able to absorb a lot of labor on these type of programs. When we started, we were paying them $650 in Nairobi and $600 outside Nairobi. But in order to spread the little resources we have, because remember, this is not really employment, this is social protection. We want to make sure that we, instead of just packing food and giving it, we give you some money, you do some work for public, but then make sure that you get something to eat. So we have now taken it down to 455, which translates loosely to about 5,000 every month, but for the 11 days. So the 11 days you work, you get your 5,000, the other person comes in and gets 5,000, and that's why we've been able to extend the money. Tulisema nyumba 10 ndizo tutatumia kwa sababu nyumba 10 ndiko uongozi uko katika mashinani, na kwa hivyo wale watu wote ambao wamekuwa recruited na nyumba 10 clusters. Juhudi za tume ya kupambana na ufisadi nchini ESTHER za kuchukua shamba la serikali ambalo lilikuwa linanyakuliwa katika mtaa wa kifahari wa Muthaiga jijini Nanyuki ziweza ambulia patupo baada ya anayenuiwa kunyakua shamba lile kujenga ua lingine akizingira kipande hiki cha ardhi. I think ile kitu happened, I was not around. Nilikuwa katika official off nyumbani na nikakuta imefanyika vile imefanyika. Umeweka fence katika hiyo shamba ya serikali. Sasa nikaandikia the other irrelevant agencies barua kwa julisha hii imekuwa hivi na imekuwa hivi na imekuwa hivi na imekuwa hivi. I don't understand vile iko, na nikajulisha hata watu ya anti corruption, kwa sababu hiyo shamba bado iko kwa uchunguzi ya anti corruption.
na nikaujulisha wenye shamba ambaye ni watu ya National Housing. Nimeandikia hao barua, sasa ndio tunangojea tuone majibu ni gani. The county commissioner hapa, nimejulisha the director of lands hapa, nimejulisha wenye shamba ni watu ya National Housing and Urban Development. Nimewajulisha hao ndio the main component. Lakini mimi naingilia ndani kwa sababu naye mimi nimekuwa mandated kuchunga mashamba ya serikali, fight installation zote za serikali. Ndio kusudi na mimi nafuata hata kama mimi nimekomboa hiyo nyumba. Na tukitamatisha habari hizi ni kuwa watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Pokot Magharibi wamenufaika na huduma za matibabu yasiyo na malipo na upasuaji kwa mujibu wa shirika la kimataifa la AICCure na serikali ya kaunti hiyo kwa juhudi za kuwapa nafasi ya kuishi maisha ya kawaida. Shughuli hii inayotarajiwa kuchukua muda wa siku 3 chini ya afisi ya bibi ya gavana wa kaunti hiyo iling'oa nanga hapo jana katika nyanja za Konyao, Chepareria na na zinalenga haswa watu walio na ulemavu uliotokana hasa na mifupa. Ndio sababu tunaambia wazazi ya kwamba kama wana watoto walemavu wasiwaweke nyumbani, wawalete, wawatoe kule nje, waje ili waweze kusaidika. Kwa mfano saa hizi kuna wengi tulipata jana watafanyiwa surgery, na hawa watoto wakifanyiwa upasuaji watakuwa sawa, watatembea, wataweza kuwa kama watoto wengine. Kwa hivyo tunaomba tu wazazi waweze kuleta watoto, waweze kupimwa na madaktari wajue shida yao iko wapi ili waweze kuwasaidia, kwa sababu hao watoto wanapaswa kuishi maisha ya kawaida. Wanapaswa kupata matibabu, wanapaswa kwenda shuleni, wanapaswa kuishi kama watoto wengine. Kwa hivyo si vizuri kuwaficha kule nyumbani. Ndio tunauliza wazazi walete watoto ambao ni walemavu waweze kusaidiwa. Now when you talk about genetics, you know there are some conditions outside of genetic modifications. You can get a child with disability. Some causes of disabilities are actually not known, not yet known. Research is still undergoing. There are some like trauma. For example, if you have an accident and you get your leg cut off, that's trauma. And there's also some causes, like nutrition during pregnancy. You get some cases like hydrocephalus, where the head is bulged. Some nutrients have been known to, lack of some nutrients have been known to cause, some of those conditions. And you also look at some conditions like cerebral palsy. I didn't know. Within our community, we have many who are disabled. So that one we shall do the soonest. When it comes to the issue of budget, you can see the issue of even a bill to consider them for long term. That one we are going to take care as county assembly. Me surely as a leader of majority, I will see to it that one will be effective. Tukienda mambo ya supplementary, tutakuwa sasa tuna adjust kuhakikisha tumeemploy watu ya kutosha. Karibu wawili kila sub county, and we have about 3 sub counties for now, hospitals ambaye inahitaji hiyo huduma kabisa. Na kwa taarifa hiyo ya Pokot Magharibi tutamatishe habari za Mwale saa 7. Nimekuwa ni mimi Esther Waithera na kuacha na kipindi cha utukufu. Tuonane itakapotimia saa 1 kwa habari za Mwale saa 1.